Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ void agreementsന്റെ 25 മുതൽ 28 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ uncertain and wagering agreements ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Agreements void for uncertainty. Section 29. For a contract to be valid and enforceable, its term must be clear, defined and capable of being understood. The law cannot enforce an agreement if the intention of the parties are ambiguous. Section 29 of the Indian Contract Act 1872 codifies this fundamental principle of contractual certainty. Section 29 of the Indian Contract Act 1872 states agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. This principle mandates that the terms of an agreement must either be certain at the time of formation or at the very least be capable of being made certain at a later stage. If the terms are so vague that a contract cannot ascertain what the parties intended to agree upon, the agreement is nullity. Section 29 of the ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ക്ലിയറും ഡിഫൈനും ആയിരിക്കണം. അത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടീസിന് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. ഈ കോൺട്രാക്ട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും അതിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ കോൺട്രാക്ട് ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. സെക്ഷൻ 29 ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കാം. A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. The type of oil is a fundamental term and without it the subject matter is not certain. A agrees to sell B 100 tons of oil of a specific described known as an article of commerce. There is no uncertainty here to make the agreement void. The description makes the subject matter certain. A, who is a dealer of coconut oil only, agrees to sell B 100 tons of oil. The nature is tried affords an indication of the meaning of the words, and A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil. The uncertainty is resolved by referring to the context of A's business. A agrees to sell B my white horse for rupees 500 or rupees 1000. There is nothing to show which of the two price was to be given. The agreement is void. The price, a critical term, is uncertain. വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം വേജർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. While the Indian Contract Act does not define wager, the classic definition was provided by Hawkinson J. in Carl versus Carbolic Smoke Ball Company. A wagering contract is one by which two persons professing to hold opposite views touching the issue of a future uncertain event mutually agrees that depend upon the determination of that event, one shall win from the other and that other shall pay or hand over to him a sum of money or other stake, neither of the contracting parties having any other interest in that contract than the sum or stake he will so win or lose, there being no other real consideration for the making of such contract by either of the parties. വേജറിംഗ് അഥവാ ചൂതാടൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഹോക്കിൻസൺ ജെ ഇൻ കാറൽ വേഴ്സസ് കാർബോളിക് സ്മോക്ക് ബോൾ കമ്പനി എന്ന കേസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വേജറിംഗ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അഭിപ്രായമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റിന്റെ മേലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെറ്റ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് മെയിൻലി വേജറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബെറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ആ ബെറ്റിൽ എന്തിനാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിങ്ങിനെയോ
ബെറ്റ് വെക്കുന്നതിനെയാണ് മെയിൻലി വേജറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Essentials of a wagering agreement. Based on this definition, the following are the essential elements of a wager. Uncertain event. The agreement must be conditional on the outcome of an uncertain event. The event may be a future event or a past or present fact of which the parties are unaware. Mutual chance of gain or loss. Each party must have a chance to either win or lose. The gain of one party must be the loss of the other. If one party can win but cannot lose, or can lose but cannot win, it is not a wager. വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അൺസർട്ടൈൻ ഇവന്റ്. ഈ വേജറിംഗ് എഗ്രിമെന്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടൻ ഇവന്റ് അതിന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കോൺട്രാക്ട് ഓർ അഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇവന്റ്സ് വന്നിട്ട് അൺസർട്ടൻ ഇവന്റ് ആയിരിക്കണം. അത് ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റോ പ്രസന്റോ ആവാം. അതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടീസ് അവെയർ ആവാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗെയിൻ ലഭിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോസ് സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇതിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബ സാഹിബ് വേഴ്സസ് Rajaram AR 1931 Bombay 264. It was held that where the winner of a game was to be paid out of the gate money collected from spectator, it was not a wagering contract. The parties stood to win, but they did not stand to lose their own money. In contrast, in Digger versus Hick, two individuals in a walking match each deposit ₹200 with the stakeholder, with the condition that the loser would forfeit their deposit. This was held to be a wagering agreement because each party stood to both win and lose. Third essential ആണ് no control over the event. Neither party should have control over the outcome of the uncertain event. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു അൺസർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റിന്റെ മേലെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൺട്രോളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഫോർത്ത് എസെൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇവന്റ്. ദ പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് അതർ ദാൻ ദ സ്റ്റേക്ക് ദേ സ്റ്റാൻഡ് ടു വിൻ ഓർ ലോസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ക്രൂഷ്യൽ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് എ വേജർ ഫ്രം എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഇൻ ആൻ ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രാക്ട് ദ ഇൻഷുർഡ് has an insurable interest in the subject matter and the contract is not one of indemnity to protect that interest. In a wager, parties create the risk themselves for the purpose of that bet. Lotteries. A lottery is a game of chance where prizes are distributed by lot. Lotteries are considered a form of wager, while the Indian Penal Code generally prohibits lotteries. They are not illegal if they are authorized by the state government. An agreement related to a government unauthorized lottery would not be void under Section 13. Effects of wagering contract. The legal effects of a wagering agreement are as followed. The agreement is void. It cannot be enforceable by either party. No recovery of winning. No suit can be filed to recover money or stake won on a wager. Effects of wagering contractൽ ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ദ അഗ്രിമെന്റ് ഇസ് വോയിഡ്. ഈ അഗ്രിമെന്റ് പറയുന്നത് ഒരു വോയിഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലെ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. നോ റിക്കവറി ഫ്രം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ. മണി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് വിത്ത് എ തേർഡ് പേഴ്സൺ to be paid to the winner cannot be recovered by the winner. However, the depositor can recover their deposit from the stakeholder if they demand it before it has been paid to the winner. It is important to note that while wagering agreements are void, they are not illegal. This means that a collateral transaction such as loan taken to pay a wagering debt is generally enforceable. Section 13 കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് നോക്കാം. The Act provides for certain exception to the general rule against wagering agreements.
Horse racing. Section 30 does not invalidate a subscription or contribution towards a prize or sum of money of 500 rupees or upwards to be awarded to the winner of any horse race. This exception is intended to encourage the sport or of horse racing. However, the section does not legalize transactions related to horse racing that are otherwise prohibited by Section 294A of the Indian Penal Code. Competition of skills. Competition where the outcome depends on skill rather than pure chance are not considered wager. Crossword puzzle, athlete competitions, and other skill-based games are generally not wagers. However, if a competition is structured in such a way that the outcome is predominantly one of chance, it may be considered a lottery and therefore a wager. Chit funds. In Narayana Iyengar versus K.V. Ambalam, it was held that a chit fund does not fall within the scope of wager. A chit fund is a type of rotating saving and credit association which is legitimate finance transaction and not a debt. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 25 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വോയിഡ് അഗ്രിമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാ സെക്ഷൻസും നമ്മൾ വ്യക്തമായി നോക്കിയതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.